First of all, a huge thanks to Sitara Entertainments, Nagavamsi sir, for giving me this opportunity and believing in me, and for welcoming me. And my director, Venky sir, thank you so much for guiding me so beautifully. Thank you so much for giving me Maddie. I hope I've done justice to the character. I've admired your works and you're such a cool director. I would love to work with you again and again. And of course, Suriya sir, enna solradhu. ஒரு வாட்டி சான்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்த வாட்டி கடவுள் எனக்கு அது கொடுத்துச்சு. இட்ஸ் ஸோ அமேசிங் டு ஒர்க் வித் யூ சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் உங்களை பார்த்து நான் நிறைய ஒப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். யோர் டிசிப்ளின், த வே ஹி யூ அப்ரோச்சஸ் சீன், த வே இஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீன், எல்லாமே ரொம்ப it's such an inspiration. You are such an inspiration to all of us. Thank you for being such a genuine, amazing co-star. Thank you so much, sir. And GV sir, we are collaborating again, and I hope you all loved our songs as much as I do, because எனக்கு வந்து இந்த இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிமில் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள்ஸ் வரும்போது, ஐ நெவர் தாட் இட் வில் பி ஒன் ஆஃப் மை சாங். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் ரியலி கிரேட்ஃபுல் அண்ட் பிளெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜிவி சார். அண்ட் சுனில் சாரும் சூர்யா சாரும் செட்டில் ரொம்ப ஃபன்னாக இருப்பாங்க. It's like they've been friends for a very long time, and our chemistry is too good. It's like off screen and on screen, it's too good. And we are missing Radhika ma'am here. She was such a sweetheart. ஒரு மென்டராக எனக்கு அந்த செட்டில் இருந்தாங்க. அண்ட் டு பி அரவுண்ட் ஹர் இட் செல்ஃப், லைக் மேம் இருந்தால் நான் அவங்க கூடயே அவங்க லைக் we are more like friends. So I'm missing her now. But yeah, anyway, like inga nikkumbodhu ungala ellarum paakumbodhu I'm feeling so happy and blessed. Vera enna sollanum, yeah, alladha. So April 14th ku nama padam release agapodhu. August 14th ku release. Oh sorry, August. I'm so nervous. Adunala da so sorry. August 14th ku நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகும். So please do watch and support us. Yeah. We have to check. Mamitha, உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆகணும். You're such a complete actress. நீங்க அவ்வளோ அழகா நடிக்கிறீங்க, அவ்வளோ அழகா ஆடுறீங்க. மாடர்ன்ல இருந்து ஒரு ரூட்டட் கேரக்டர் வரைக்கும் அவ்வளோ அழகா பண்றீங்க. We are so proud of you and we all are fans. I'm a fan. Thank you so much, ma'am. அவ்வளோ அழகாக நடிக்கிறீங்க. ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி, எவ்வளோ பேருக்கு இங்கே வந்து மமிதா மேலே ஒரு க்ரஷ் இருக்கு? அதுக்கு இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது, எல்லாரும் கம்முன்னு உட்காருங்க. மமிதா, உங்களுக்கு சைல்ட்ஹுட்ல யார் மேலே க்ரஷ் இருந்தது? So I think I'm living many நிறைய கேர்ள்ஸோட ட்ரீம்ஸ் தான் நான் இப்போ லீவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க சூர்யா சார். From Gajini onwards. Okay, that's nice. And நீங்க சொன்ன மாதிரி Radhika ma'am, we really miss you at this point, and she also had praises for you, and we all know what a fantabulous actor she is. Such a gem to our industry. அவங்க வந்து எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது, ஒரு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ராதிகா மேம் வந்தாங்கன்னு சொல்கிறது எங்கள் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ பெருமையான ஒரு விஷயம். And it's such a honor to be sharing space with her. ஸோ தேங்க்யூ. உங்களை ஆட சொல்லலாம்னு நினச்சேன், பட் நீங்கள் ஏற்கனவே ஆடிட்டீங்கல்ல அந்த பாட்டுக்கு, அதனால் இன்னொரு வாட்டி ஆட வைக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். சார் ஓகே? ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much. Thank you.
அடுத்ததா ஏற்கனவே ரிலீஸ் ஆன ஒரு லிரிக் வீடியோ நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதில் சூர்யா சார் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக ரொம்ப அழகாக ஆடியிருப்பார். அந்த பாட்டு தான் இப்போ உங்களுக்காக இந்த மேடையில் பெர்ஃபார்ம் பண்ண வராங்க. ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் Anand Arvindakshan and the singers onto the stage.